Собственно, здорово-здорово. Мы приступаем к прохождению второй главы. Так. Не забудьте подписаться, откомментировать, поставить лайк на все видео, на все, которые возможно, посмотреть другие плейлисты. Собственно, продолжаем. Yes, well, our new uniforms came in, and Addendum 90210 grants you the executive power over costuming. Which colors do you prefer? Scarlet Sunset or Crimson Colada? Малиновая коллада. Crimson Colada, for certain. I know the material is more expensive, but the quality speaks for itself. Splendid choice, Your Majesty. Told you number one. Next item. How would you like to handle Daventry Decree 867530? 867530. Your daily foot rub. How would you like it handled? Массаж ступней. Soul healing. Let's start off on the right foot. Hilarious. Your key decisions are already shaping the kingdom for the better. Yay. This is definitely better. Sir, we recovered the stolen beds. However, goblin sightings are on the rise again. Oh, this sucks. Отвоевали украденные кровати. How would you like to proceed? Аудиенции с их королем? Let's seek an audience with their king. Negotiate some common ground. A star shroom pie should do the trick. Excellent strategy, sire. I'll stick to it at once. Now then, what are your thoughts on Proclamation 741? How's this pressure, Your Majesty? Все хорошо. You heard him, guards. Proclamation 741 passes. Wednesdays are now officially opposite day. День наоборот. Wait, what? I'm not sure I like this. Sire, Kyle and Larry would like to know if they can host their music night in the throne room. Miss Madeline and her court wish to seek an audience with you. I'm Who not... should we send in first to deal with the goblins? Can I wear your crown? Я сам разберусь с гоблинами, с всеми остальными. I'll deal with the goblins myself. And to the rest of you, no. Opposite day! Yes means no, and no means yes. Which color did you like again? Малиновая коллада. Which addendum should we enact next? 49. Oh, goblin strategy seems to be failing. I think... Следовать плану. Having ice cream for breakfast day this year? Шоколадную крошку. Problem with dinner. Care to reorder? The trolls are Говядина. requesting the royal steeds wear socks as well. Давайте сделаем, чтобы тролли... Я не успеваю читать. Enough! Out! Everyone! Это принцесса Мадленская, или как там правильно? His problem is that he's not King Edward. There's not even bees in here. I'm sorry. I'm going to get some air. But sire, it's pouring outside. That's fine. I'm going to visit Wenty. His custard pie always calms me down. As you wish, Your Majesty. Так. I'm not sure if this hat fits me. Had to cut budgets somewhere. В королевстве. Все плохо с деньгами. Thanks for hiring me, sir. I am proud to be your royal guard number 3. Гвардеец номер Armor 3. never suited me. I wished I could have saved him.
I was tormented about the different choices I could have made, but the outcome was always the same. Ого, там крокодайл. А нельзя как-то взаимодействовать с ним? Нет. Реально там какой-то прям это... тираннозавр. Это же рожок этой. Looks like Pilar called in sick again. Пилар Ау. King Goosey! Hey, Wolfie. Hey! Things are good. Oh, you look a little under the weather. Here. Wolfie wouldn't want your new shiny hat to get rusted. Thanks, Wolfie. I needed a break. Approving addendums is not exactly the adventure I was trained for. But King Edo chose you. Many people wanted that hat. Pilar applied like, 17 times. I guess I Pilar was даже born at the right подавала. time. I'm just lucky. Luck? Huh. But remember when you recovered all the stolen treasures? And remember how you solved that impossible riddle? And that giant beanstalk you scaled? Was that luck? Think not. Well, none of that matters now. The throne leaves me little time for questing. I'm just trying to be half the king. King Edo wasn't perfect, little buddy. Daventry was a mess when you got it. Wolfie's back scars, remember? Well, when you have a legacy like that, people tend to forgive your final years. Come on, little goosey. I'll walk you into town. Можно было бы, конечно, как в Baldur's Gate, призывать троллей. Ну, типа, какую-нибудь ситуацию решить. Гоблинсы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А у нас оружия ничего нету, да ведь? Так, тут свет горит. Ой, бля. Ой, я ж дернулся, испугался. Че, деду плохо? Ну, он помощи просил, звал только что. Если это он был. Если это не флешбеки какие-то. Addendum 48677. Куча подарков. They were right. Zods! Oh, Gwendolyn, is that you? То есть дед, может, и не такой уж и милый дед, Grandpa, you're supposed каким to be пытается resting. казаться. So are you. I couldn't sleep. Neither could I.
That's a lot of presents for a broken arm. Yes, well, it certainly wasn't my most graceful tumble, and I am sorry I missed your fencing tournament. There's another one next weekend. I wouldn't miss it, even if Kyle has to carry me. Are you afraid of the storm, dear? Or your own imagination? No, I'm not afraid of anything. Ah, well, since neither of us can sleep, want to hear a story about a time when I was definitely not in any way afraid of anything either. Does it have a dragon? It might. It was a treacherous evening, just like tonight. As an adventurer, a goblin kidnapping would have been a fun romp. But as a new king, it was terrifying. Это вот то, что меня выкрали. И пещера очень напоминает ту, в которой мы начинали, собственно, саму игру. Это вот пещера дракона, что ли? По крайней мере, похоже. Это что? Король гоблинов. А это король Эдвард нарисован там, да? Но выглядит как король. Who's in charge? I demand to speak to your king. No. I couldn't see my own hand in front of my face, and I'm not sure I wanted to see anything else down there. Так. А, это сейчас... Это темнота? Ой. Светлячок. Ай. Ow, my knee. Дракон. I'm fine. I'm fine. Угу. Так, банка. Угу, у нас банка есть. Ловим. Gotcha. I shall call you Newton. Тут шайка целая. Так. I was weak. I was exhausted. I just wanted to sleep. Так, получается, что у нас тут? I look like I felt. Сил нету. И что это? Меня никто не откроет. I was exhausted and too weak to work that lever.
This better not be the chamber pot. Так. Ага. Ставим ведерко и... рычаг, что ли? Is that porridge? Кашопровод. Ew. It's squishy and cold. Так. Понял. Надо покушать кашу. I instantly felt a bit better, but still far from my normal strength. Так. И никто не открывает, один фиг. Ладно, давай поднимем. Finally. Good night, Newton. And good night, Sally. Good night, Finn. Sleep tight, Leapy. Good night, Fuego. Sweet dreams, Freckles. Типа он уже всем имена дал. I'm not sure how long I was trapped in that dark room, but I remember the day that everything changed. No more porridge? Они оглушились. Ай. Я думал, мы это как-то используем. Просто Биба и Боба такие два. Chores? That's even worse than being locked up. What monsters? Так, нам дали тряпку, да? Угу. If Mr. Fancy Cakes was captured, I didn't stand a chance. Фига у него цепей там приковатых. Так, я думаю, надо эту паутинку. Так, и чё? Чё у нас тут? Кто ты? Крыса. Угу. Но мы паутину убрали. Я думаю, в принципе, там лучше это идти спать. Ну, мы же свою задачу выполнили. Закончить работу. А, еще где-то паутина есть. Угу. Так. Это какой этаж? Это второй этаж, да? Угу. Здесь проходов нету, только один вот этот. Wenty? Graham? Is that you? Oh, my. Our favorite sprout has blossomed into quite the king bean.
We are Кондитер. ready to be rescued, friend. I wish. I'm just a goblin errand boy at the moment. Why are you guys down here? Oh, I'm not sure. No one is sure. The last thing I remember is whipping up a pickled ice cream cake for Bramble. Oh, hello, Graham. I'd get up to greet you, but I'm just so sleepy. Oh, you get your rest, Honey Muffin. I'll try to keep it down. Graham, Bramble, oh, she's not doing well. She's sick, Лекарство. needs medicine. The porridge was sustaining her, but they stopped feeding us. Yeah, it looks like the supply dried up. Wonderful. Just great. Are they trying to starve us out? I swear if I get my hands on those little pieces of... Tea! Oh, I'm sorry, Buttercup. Go back to sleep. It's just... a fella could lose his compassion down here, you know. Лекарство If для you нее. find any medicine, could you bring it to us? I'm sure you could use a bite too. Oh, no. There's enough love on these bones to last quite a while. Thank you. Так, ему типа не надо, то есть сколько у них сердечек-то получается? У них 6, грубо говоря, 3. Еще паутина. Ой, не то нажал. Так. Пойдем сюда. Лошадкин. О, мы куда-то полезли. What was О-о-о. nesting down here? И мы не дотягиваемся, да? Конечно же. Па. Это кто здесь сидит? Is that you? He's not a boy anymore, Chester. Дед да баба. He's a king. King boy. Кенгбой. That has a nice ring to it. Oh, it does. Well, how can we help you? Don't you mean how I can help you? Oh, forgive Chester. His blood sugar is low. Got any snacks in that crown of yours? I wish. Well, if you find some, let us know. We were working on something special to make these roots wilt away, but Chester Типа, can't чтобы remember выпустить the их, да? ingredients. Hello, little froggy friend. Mind if I taste your back? I'm sure I could make it worth your while. Oh, you better hurry. Chester gets a little weird when he hasn't eaten. Так. Утину сняли. Это что? Вода какая-то. А что, она восполняет что-то? Нет? Нет. Так. A large metal lock guarded the door of that cage. Так. Тут у нас дед да баба. Паутину мы тут сняли. Здесь тоже есть проход? Нет? Нету. Так, деда да бабу нашли. Кондитеров нашли. Кто у нас, получается, еще остается? Кузнец выходит. Что это? Бумажка какая-то. С мозгом. Умная бумажка. Так. King Graham, fancy meeting you here. Amaya? They kidnapped you too? Kidnapped? No. I followed Wenty's girly scream down here looking for my mattress. I took out about 30 of them before the crumbler ran out of oil. They pounced. Now I'm here. It looks like you got your bed back at least. Yeah, these little rock brains must think they're hilarious. Don't you laugh at me, Pee-wee. You know what you did. So, Вообще ready to смешно. bust out of here? Perhaps, with your help. Find me a blade and keep me healthy. Угу. А типа разрубит все, да? Оп, монета.
Так, о, паутина. Теперь это просто липкая паутина. Окей. А все, больше нигде не надо паутину снимать. Так, ну этот этаж мы посмотрели, давай. Да, посмотрим другие этажи, получается. Может, там тоже есть паутина какая-нибудь. Нам же это так важно. Важно и нужно. Так что там пройти не можем. Или можем? Не, не можем. То есть здесь 2 силы, я так понимаю, надо 2 камня. Что за дела? Окей. Так, у нас, в принципе, я так понимаю, окончен день. Так, у нас ведра нету для каши. А, потому что каша застряла. At least I can keep some dignity by dining at a table. While I was incredibly hungry, I Понял. wasn't that desperate. Так, а по идее, ну-ка. Нас арестовали, когда мы пытались выйти. Так, хорошо, а что делать-то? Эту штучку. I wouldn't be able to save them all. It was not important which choice I made, but it was important I made a choice. Who could that be? То есть это первый день такой, как знакомство больше был. С пещерой. Of course. Proceed. Having a bit of a nightmare, son. Nightmare? Of course not. Your light was on, and apparently I have a lot to learn from your stories. Well, come on in. Take a seat. Now, where was I? Yes. Yes, that's right. Опа. Крысу, короче, кормить... Можно не кормить, она гоблина съела. Ага. Это крыса? Кто это был? Крот? Вот, я думаю, второй день мы там будем проходить в следующей серии. Вот, так что подписывайтесь, комментируйте, обязательно ставьте лайки. Будем проходить дальше эту игру. На этом все. Пока-пока.